So yesterday we discussed about the introduction of sanitary engineering or environmental engineering too, and the terms related to sanitary engineering or public health engineering we already discussed. From this part itself, we are going to more deeply into the subject. Okay. We are going to discuss about the estimate of quantity of stormwater. There are two methods for estimating the quantity of stormwater. For designing a sanitary system or sewerage system, we have to quantify the wastewater, that is the stormwater and the sanitary water. And for this, there are two methods. That is, first one is rational method and second one is empirical formula method. In both of the above methods, the quantity of stormwater is a function of area, the intensity of rainfall, and the coefficient of runoff. We are going to discuss about the area, intensity of rainfall, and coefficient of runoff in the coming slides. And what is the area? Area means the catchment area, the area that we are going to consider for designing the sewage system. And the intensity of rainfall is that there are a certain intensity for a particular area, and this rainfall intensity can be calculated or data can be available from the our weather department. And all the data were collected from so much stations are already fixed in Kerala, India, and in other places. And data are collected. The wind speed, the rainfall intensity are the main factors that are collected from these stations. These are stored in a particular section, and these data we get from these stations. Okay. So if we are considering a particular catchment area, we get the rainfall intensity of that particular area and the coefficient of runoff. This coefficient of runoff depends upon the surface area, the soil characteristics, the porosity, and other soil characteristics in that particular area. We are going to discuss about all these in the coming slides. അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്റ്റോം വാട്ടറിനെ, അതായത് നമ്മൾ ഡ്രെയിനേജിനകത്ത് വരുന്ന വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡ്രൈ വെതർ ഫ്ലോ ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ട്, റൺ ഓഫ് വാട്ടർ, അതായത് സ്റ്റോം വാട്ടറും ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് ഡ്രൈ വെതർ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എളുപ്പം എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതായത് നമ്മൾ വാട്ടർ സപ്ലൈ എത്രയാണോ കൊടുക്കുന്നത് അതിന്റെ 80% ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡ്രൈ വെതർ ഫ്ലോ വരുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് വരുമ്പം, സ്റ്റോം വാട്ടറിൽ വരുമ്പം നമുക്ക് കുറെ ഡാറ്റാസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഈ സ്റ്റോം വാട്ടർ എത്രയാണെന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു. ഇപ്പം നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നമ്മളെ കോളേജ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണെങ്കിൽ ആ ഏരിയയിൽ വരുന്ന സ്റ്റോം വാട്ടർ എത്രയാന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റണം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പം എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ എടുക്കുന്നു. ആ ഏരിയയിൽ നമ്മളൊരു സീവറേജ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അപ്പൊ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പം ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ എത്രമാത്രം സ്റ്റോം വാട്ടർ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യണം. അതിനുവേണ്ടി രണ്ട് മെത്തേഡാണുള്ളത്. ഒന്ന് റാഷണൽ മെത്തേഡ്, രണ്ടാമത്തത് നമുക്ക് ഉള്ളത് എംപിരിക്കൽ ഫോർമുല മെത്തേഡ്. രണ്ട് മെത്തേഡിലും ഇത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കാച്ച്മെന്റ് ഏരിയനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് റെയിൻഫോളിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് റൺ ഓഫിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത കമ്മിങ് സ്ലൈഡ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ്, അതായത് റാഷണൽ മെത്തേഡ്. ദിസ് റാഷണൽ മെത്തേഡ് is the method gives a reasonable estimate up to a maximum area of 50 hectares, that is 0.5 kilometer square kilometer. More than this area, we have to accept the empirical formula method for calculating the stormwater quantity. Then assumptions and limitations of this rational method. Precipitation is uniform over the entire basin. This is the first assumption,
That is, the rainfall is uniform over the entire basin. What area we are considering, what catchment area we are considering for designing a sewerage system, in that particular area, we are assuming that the rainfall intensity is uniform. That is not correct, that we already know, because the rainfall categorization and rainfall intensity is different for a particular area. And the second assumption is that precipitation does not vary with the time or space. This is another factor, that is, this is not really true. That is, precipitation vary with the time and space. Then the third assumption is that storm duration is equal to the time of concentration. That is, the total rain duration is equal to the time of concentration. We are going to discuss about this time of concentration details in coming slides. So you can understand the term time of concentration at that time. It is referred as TOC, time of concentration. Actually, it is not same as that of this storm duration. Then fourth assumption is that a design storm of a specified frequency produces a design flood of the same frequency. That is, we are assuming, or design storm, we are considering a particular rainfall intensity, that is a design storm of a specified frequency produces a design flood in the same frequency. This is another assumption. The assumption has got limitation also. Then the basin area increases roughly in proportion to the increase in length. This basin area, that is the length of the sewage system, that is the sewer pipelines, will increase depending upon, in proportionally increases with the increase in area. Then time of concentration is relatively short and independent of storm intensity. That is, TOC is relatively short, independent of storm intensity. And then the runoff coefficient does not vary with the storm intensity or antecedent soil moisture. There will be a precondition in the soil before the storm, that is before the rainfall, and we have to consider that condition also, because if it is a watertight area or if it is a waterlogged area, then no more water will be absorbed by the soil or infiltration does not happen in that particular area. Then the runoff will be more. Then we have to consider the soil characteristics also. This assumption also has got limitations. Then runoff is dominated by overland flow. Yeah, this overland flow is the runoff through the surface of overland will be dominating. This may or may not happen. This next assumption is that basin storage effects are negligible. That is, basin storage means the groundwater basin storage is negligible. That also a limited and we can't expect that type of particular assumption for a particular area. And in the case of rocky strata or watertight strata, it will be okay. But if the soil is porous, then more absorbance of this water will happen. And the minimum duration to be used for computation of rainfall intensity is 10 millimeter. Time of concentration computed for the drainage area is less than 10 minutes. And this should be adopted for rainfall intensity computations. These are the assumptions. We can go through once again. That is, precipitation എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ്, precipitation എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ rainfall ആണ്. നമ്മളിവിടെ മീൻ ചെയ്യുന്ന എന്താണ്,
റെയിൻഫോൾ ആണ്. നമ്മൾ വേറെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാകുമ്പോൾ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെയുള്ള നമ്മൾ മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് വരുന്ന, അതായത് നമ്മൾ ഐസ് ഫ്ലോ ഒക്കെ പ്രസിപ്പിറ്റേഷന്റെ ഗണത്തിൽ വരും. പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്താണ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റെയിൻഫോൾ ആണ്. അപ്പൊ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ യൂണിഫോം ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. എൻറ്റയർ ബേസിനിൽ യൂണിഫോം എന്നുള്ള കേസിലാണ് നമ്മൾ എസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. അത് ആക്ച്വൽ കണ്ടീഷനിൽ എടുത്തിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. കാരണം എന്താണ്, യൂണിഫോം ആയിരിക്കില്ല പല സ്ഥലത്തും. നമുക്കിപ്പോൾ തന്നെ കാണാം, മഴ പെയ്യുമ്പം നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഉണ്ടാവില്ല, മഴ ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഷോർട്ട് ഏരിയയിൽ മാത്രം മഴ പെയ്തിട്ട് പോകും. പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഡസ് നോട്ട് വേരി വിത്ത് എ ടൈം ഓർ സ്പേസ്. അതും നമുക്ക് എന്താണ്, ഒരു കറക്റ്റ് നമുക്ക് 100% ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസംഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല. കാരണം എന്താണ്, ടൈമിനെയും സ്പേസിനെയും അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളത് സ്റ്റോം ഡ്യൂറേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ടൈം ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ. ടൈം ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്നത് ടേം ആണ്. അത് എന്താന്നുള്ളത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന സ്ലൈഡിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. Then fourth assumption, design storm of a specified frequency produces a design flood. അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പം ഇത്ര ഇന്റൻസിറ്റി ഉള്ള റെയിന് പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര റൺ ഓഫ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര സ്റ്റോം വാട്ടർ ഡിസൈൻ ഫ്ലോ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ഒരു അസംഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത്. പക്ഷെ മേ ബി ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ എന്തിനാണ്, നമ്മുടെ സോയിലിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ, അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻസിനെ, അതിന്റെ മേലെയുള്ള വെജിറ്റേറ്റീവ് കവറിനെ, ഇതൊക്കെ ഇത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. പിന്നെയുള്ളത് ദ ബേസിൻ ഏരിയ ഇൻക്രീസസ് റഫ്ലി ഇൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ലെങ്ത്. നമ്മൾ സീവർ പൈപ്പ് ലൈനിന്റെ ലെങ്ത് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ബേസിൻ ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു അസംഷൻ ആണ് ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ദെൻ ദ ടൈം ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈസ് റിലേറ്റീവ്ലി ഷോർട്ട് ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് സ്റ്റോം ഇന്റൻസിറ്റി. അതായത് TOC എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു റെയിൻ ഡ്രോപ്പ് നമ്മൾ സീവർ പൈപ്പ് ലൈനിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ഫാർ ആയിട്ടുള്ള, നമ്മൾ കാച്ച്മെന്റ് ഏരിയ മൊത്തം കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സീവർ പൈപ്പ് ലൈനിൽ നിന്നും ഫാർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് പെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് ഓർ എനി ഡ്രോപ്ലെറ്റ്, ആ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് അവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് ഈ സീവർ പൈപ്പ് ലൈനിന്റെ എൻഡ്, അതായത് നമ്മൾ ടോട്ടൽ കാച്ച്മെന്റ് ഏരിയന്റെ എവിടെയാണോ എത്തുന്നത് അവിടെ വരെ എത്താനുള്ള ടൈമിനെയാണ്, അതായത് കാച്ച്മെന്റ് ഏരിയന്റെ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ എത്താനുള്ള ടൈമിനെയാണ് ടൈം ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഫസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും, നമ്മൾ ഈ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് സീവർ പൈപ്പ് ലൈൻ വരെ എത്താനുള്ള ടൈം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ സീവർ പൈപ്പ് ലൈനിൽ നിന്നും കാച്ച്മെന്റ് ഏരിയന്റെ എൻഡ് വരെ എത്താനുള്ള ടൈം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് ടൈം ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ടൈം ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ വരുന്നത്. പിന്നെ ഉള്ളത് റൺ ഓഫ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഡസ് നോട്ട് വേരി വിത്ത് സ്റ്റോം ഇന്റൻസിറ്റി ഓർ ആന്റിസിഡന്റ് സോയിൽ മോയ്സ്ചർ. അതായത് റൺ ഓഫ് ഇന്റൻസിറ്റി വേരി ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു അസംഷൻ ആണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് സോയിൽ മോയ്സ്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്താണ്, നമുക്ക് ഓൾറെഡി മോയ്സ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോയിൽ ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ വാട്ടറിനെ അത് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യില്ല. എന്ത് ചെയ്യും, റൺ ഓഫ് ആയിട്ട് മേലെ കൂടെ പോകും. കൂടുതൽ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള പോറസ് ആയിട്ടുള്ള സോയിൽ ആണെങ്കിൽ ഇതെന്താവും, കൂടുതൽ വെള്ളം അബ്സോർബ് ചെയ്യും. അത് താഴെ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ലെവലിലേക്ക്, ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ബേസിനിലേക്ക് അത് സപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ റൺ ഓഫിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താവും, കുറയും. അപ്പം ആക്ച്വലി ദ റൺ ഓഫ് കോഎഫിഷ്യന്റ് വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സോയിൽസ് ഉണ്ടാവും. ആ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സോയിൽസിനനുസരിച്ചിട്ട് അബ്സോർപ്ഷനും നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും, മേലെ കൂടി റൺ ഓഫ് ആയിട്ട് വരുന്ന വാട്ടറിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. പിന്നെയുള്ളത് റൺ ഓഫ് ഈസ് ഡോമിനേറ്റഡ് ബൈ ഓവർലാൻഡ് ഫ്ലോ. അതായത് മേലെ കൂടി ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളമാണ് റൺ ഓഫിൽ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് എന്നുള്ള അസംഷൻ ആണ് എടുക്കുന്നത്. പിന്നെയുള്ളത് ബേസിൻ സ്റ്റോറേജ് എഫക്ട്സ് ആർ നെഗ്ലിജിബിൾ. അതായത് താഴത്തേക്ക് വെള്ളം അധികം അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലാണ് ഈ മെത്തേഡ് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് വാട്ടർ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു അസംഷൻ. പിന്നെ ഉള്ളത് മിനിമം ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് ടു ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് റെയിൻഫോൾ ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ 10 minutes ആണ് എടുക്കുന്നത്. ടൈം ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓരോ ഡ്രെയിനേജ് ഏരിയന്റെയും നമ്മൾ 10 minutes വെച്ചിട്ടാണ് എടുത്തിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ അസംഷൻസ് ഫോർ റാഷണൽ മെത്തേഡ്. Then the equation for rational method.
QP is the peak flow. We are going to calculate the quantity of stormwater, and we are actually calculating the peak flow. That is quantity of peak flow. That is QP. QP is equal to, here you can see, QP is equal to CIA divided by 360. Or the equation can be written in another form, that is QP is equal to 1 divided by 36 into K into PC into A. When PC is in centimeter per hour. If it is in a millimeter per hour, then the equation will be 1 by 360 into K into PC into A, where QP or Q is the peak rate of runoff in meter cube per second. C or K, C and K are equal. In some textbooks, it is referred as K, and in some textbook, it is referred as C. So you can take both, that is C or K, equal to the coefficient of runoff, and I or PC is the intensity of rainfall, which is in millimeter per hour. Please note down the units of these values, and it will be beneficial for calculating the quantity of stormwater. Then area is the, A is the area of drainage in hectares. That is the catchment area. Then the runoff coefficient. The runoff coefficient, the whole quantity of rainwater that fall over the ground does not reach the sewer line. That is, in a particular catchment area, the total rainwater falls when rainfall is happening will not reach the sewer line due to the surface conditions, that is the vegetation conditions, the absorption of soil, the strata, soil strata, the types of soil strata, and physical conditions of the soil, and the temperature in that area also affects the runoff to the sewer line. Then a portion of it percolates into the ground. That is due to the porosity and infiltration, and this water will enter into the groundwater basin. And a portion evaporates. If the temperature is more, then a portion of the rainfall will evaporate. And a portion is stored in ponds and ditches, and only remaining portion of rainwater reaches the sewer line. And the runoff coefficient depends mainly on characteristics of ground surface as porosity, wetness, ground cover, etc., which varies from 0.014 forest or wooded area to 0.95 for a watertight roof surface. This is the variation of rainfall coefficients, that is runoff coefficient. That it varies from 0.01 to 0.95. 0.01 is for a forest area or a wooded area, and 0.95 is for paved or watertight areas. And the value will lie in between these two values, 0.01 and 0.95, for a particular catchment area, depending upon the soil characteristics and the vegetative cover in that particular catchment area. Then this is the equation for calculating the coefficient of runoff. That is, C is equal to A1 C1 plus A2 C2 plus A3 C3 plus etc. plus AN CN divided by A1 plus A2 plus A3 plus etc. up to AN, where A1, A2, A3 are the different types of area in that particular catchment area, and C1, C2, C3 are the runoff coefficient of that particular area, that is A1, A2, A3.
by putting the values of A1, A and C in the runoff coefficient equation, we get the runoff coefficient for that particular catchment area. This is the table for runoff coefficient for various surfaces. While designing or quantifying the stormwater, we have to consider this table to quantify the stormwater. That is, for watertight roofs, the value of C is in between 0.7 to 0.95, and for asphalted or cement streets, it is 0.85 to 0.9, and Portland cement street, it is 0.8 to 0.95. Paved driveways and walkways, it is 0.75 to 0.85. Gravel driveways and walks, it is 0.15 to 0.3. And residential single family areas, it is 0.3 to 0.5. And multi-units detached, it is for 0.4 to 0.6. And suburban, it is 0.25 to 0.4. Lawns and sandy soils with a 2% slope, it is 0.05 to 0.1. And 2 to 7 slope, it is 0.1 to 0.15, etc. For heavy soil, also given in that table. By adopting the values, considering the characteristics of the soil and the slope of particular area, we can assume the runoff coefficient, and we can calculate this quantity of stormwater in that particular area. Then the rainfall intensity, that is I or PC. This is first equation is for calculating the rainfall intensity when the rain varies between, that is rain duration is between 5 to 20 minutes. Then you can accept this equation, that is I is equal to 75 divided by T plus 10. T is the duration of rain. And the second equation, I is equal to 100 divided by T plus 20. This is for T varying between 20 to 100 minutes. These are the two equations for calculating the rainfall intensity. Then the empirical formula method. This is the second method for calculating the empirical formula, the quantity of stormwater. For determining the runoff from very large areas. That is, for rational methods, it is for 50 hectares. And if the area is more than that, we can accept this empirical formula method for calculating quantity of stormwater. For determining the stormwater from very large areas, generally empirical formulas are used. All the empirical formulae are applicable only under specific conditions such as slope of land, imperviousness, and rate of rainfall, etc. Depending upon the certain conditions, we are accepting different empirical formula for calculating the quantity of stormwater. The first formula is McMath formula. That is, Q is equal to CIA divided by 145.35 into fifth root of S by A. And the second formula is Berkey-Ziegler formula, where Q is equal to CIA divided by 141.58 into fourth root of S by A. And the third formula is Fuller's formula. Here it is Q is equal to Cm raised to 0.8 divided by 13.23. And the fourth one is Talbot's formula, where Q is equal to 22.4 m raised to 1 by 4. And the Fanning's formula, that is Q is equal to 12.8 m raised to 5 by 8, where Q is the runoff in meter cube per second, and C is the coefficient of runoff, and I is the rainfall intensity in centimeter per hour, and S is the slope of area in meter per 1000 meter.
And A is the area of drainage in hectares, and M is the area of the drainage in square kilometers. I hope you understood this rational method and this empirical formula method. And the next topic is time of concentration, that is TOC. What is a TOC? The time taken for the maximum runoff rate to develop is known as time of concentration. That is, in a particular sewer pipeline, a particular rainfall is happening. Due to that rainfall, maximum flow should reach these sewer pipelines. And this maximum rate is known as this time of concentration. Maximum rate depends on the time of concentration. And this time of concentration is the time required for a drop of water to run from the farthest point of the watershed to the point for which runoff is to be calculated. And it is the time required for the flood discharge to reach the maximum limit. That is, maximum discharge should happen in the sewer pipelines, and it is the time required for reaching this flood discharge to a maximum. Then when a rainfall just starts all over the catchment area simultaneously, the raindrops falling just near the sewer inlet will enter into the sewer first. Here, suppose this is the catchment area, and this is the sewer pipeline passes through that area, and rainfall is happened all over the area simultaneously. When one droplet falls in a place near to the sewer pipeline, it will suddenly enter into the sewer pipeline. And a droplet falls in the farthest point will take time to reach the sewer pipeline. And time of concentration is that this raindrop, that is a droplet falls in the farthest point from the sewer pipeline, will reach into the sewer pipeline, and it has to travel at the outlet, that is outlet of this particular catchment area. This is a particular catchment area A, and the sewer pipeline's inlet is here. This is inlet and this is outlet. And this particular drain drop, that is R1. R1 should reach this point, and this has to travel through this sewer pipeline up to the outlet. That is T inlet, Ti plus Tf is the time of concentration. I hope you understood the concept of time of concentration. And the third point is the time of concentration, Tc of a watershed is often defined to be the time required for a particle of runoff to travel from the most hydraulically distance from the watershed to the outlet. This is the time of concentration. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ടൈം ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, പെർട്ടിക്കുലർ കാച്ച്മെന്റ് ഏരിയ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സീവർ പൈപ്പ് ലൈൻ ആ കാച്ച്മെന്റ് ഏരിയയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടാവും. ആ സീവർ പൈപ്പ് ലൈനിന്റെ ഏറ്റവും ഡിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ഏതാണോ, ആ കാച്ച്മെന്റ് ഏരിയയിൽ ഏറ്റവും ഡിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ഏതാണോ, ആ പോയിന്റിൽ റെയിൻഫോൾ നടക്കുമ്പം അവിടെ ഒരു റെയിൻ ഡ്രോപ്പ് വരുന്നു. ആ റെയിൻ ഡ്രോപ്പ് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് സീവർ പൈപ്പ് ലൈനിലേക്ക് എത്തണം.
സീവർ പൈപ്പ് ലൈനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് സീവർ പൈപ്പ് ലൈനിൽ കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് സീവർ പൈപ്പ് ലൈനിന്റെ ഔട്ട്ലെറ്റിൽ എത്തും. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഫാർദസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് സീവർ പൈപ്പ് ലൈനിലേക്ക് എത്താനും അവിടുന്ന് ഇതിന്റെ ഔട്ട്ലെറ്റിലേക്ക് എത്താനും ഉള്ള ടോട്ടൽ ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ ടൈം ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. The time of concentration refers to the time at which the whole area just contributes runoff to a point. That is, TC is equal to TE plus TF. This can be written as TI plus TF or TC plus TF, where TC is the time of concentration and TI is the time of entry to the inlet, usually taken as 5 to 10 minutes. And TF or TT, that is the time of flow in the sewer. The inlet time, the time required for the rain in falling on most remote point of the tributary area to flow across the ground surface along the natural drains or gutters up to inlet of sewer is called the inlet time. The inlet time TI can be estimated using relationship similar to following. There is a correction in this equation, that is, please note down, that is TI is equal to 0.885 into L cube divided by H raised to 0.385. This is the equation. Please correct it. That is, TI is equal to 0.885 L cube divided by H raised to 0.385. We can calculate this inlet time using this equation, and this inlet time using this equation and the time of flow, that is our TI, time of entry to the inlet, can be taken as 5 to 10 minutes. Then adding these two, we will get the time of concentration. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതിനകത്ത് ടൈം ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈമിന്റെ ആഡപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. ഒന്ന് നമ്മളെ ഇൻലെറ്റ് ടൈമും ഒന്ന് നമ്മളെ ഫാർദസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇവിടത്തേക്ക് എത്താനുള്ള ടൈം ഓഫ് എൻട്രി ടു ദ ഇൻലെറ്റ് ആൻഡ് ദ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലോ ഇൻ ദ സീവർ, രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന ഇൻലെറ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഫാർദസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇൻലെറ്റിലേക്ക് എത്താൻ എടുക്കുന്ന ടൈം 5 to 10 minutes ആണ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഡിസൈനിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുക. അതേപോലെ നമ്മളെ ഫ്ലോ ടൈം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസ്, ഇൻലെറ്റ് ടൈം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം അതാണ് ഇവിടെ ഒരു കറക്ഷൻ ഉണ്ട്. ആ ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇതിനകത്ത് സ്ലൈഡ് കൊടുത്ത ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റ് അല്ല. 0.885 into L cube divided by H raised to 0.385 എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ടൈം ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിലേക്ക് പോവാം. Where TI is the time of inlet in minutes and L is the length of overland flow in kilometer from critical point to mouth of drain. That is from the critical point, that is through the at the point of inlet to the outlet of the sewer pipeline. And H is the total fall of level from critical point to the mouth of the drain in meters. And time of travel or time of flow is the time taken for a particular raindrop to travel in the sewer pipeline. The time required by the water to flow in the drain channel from the mouth of the point under consideration or the point of concentration is also called the time of travel or time of flow. That is T or TF. That is equal to the length of the drain divided by velocity of flow in the drain.
This is the equation used for the time of flow, and the previous equation for the inlet time, that is Ti. The next is the sewerage systems. There are three types of sewerage systems we usually use, that is the separate system, combined system of sewage, and then partially combined or partially separate system. These systems, that is, we are considering the dry weather flow and the stormwater flow. In separate system, as the name suggests, this will be separate. That is, stormwater collection will be separate and the sewer dry weather flow will be separate. In combined system, these two will be combined together and collected and taken into the treatment plant. In the partially combined or partially separate system, according to the situations, we are converting the system into separate or into combined system. The first is separate system of sewerage. That is, in this system, two sets of sewers are laid. The sanitary sewage is carried through the sanitary sewers, while the storm sewage is carried through the storm sewers. The sewage is carried to the treatment plant and stormwater is disposed of to the river. Then our treatment facility system construction will be the cost for this system will be less compared to other systems, because the quantity of our sewage is less compared to the other systems. Then advantages are the size of the sewers are small. Because of the less quantity, the dry weather flow will be less, and the sewage load on treatment unit is less. Only the dry weather flow will enter into the treatment plant, and the rivers are not polluted because only the stormwater is disposed into the rivers. And then the stormwater can be discharged to the rivers without treatment. Then the maintenance and the cost for treatment will be reduced. Then disadvantages of this system is sewerage being small, difficulty in cleaning them, and the frequent choking problem will be there because of the less quantity of sewage. Then dilution is not happening. Then the treatment system should be more technologically higher, and frequent cleaning of the filters to be done due to the choking. And the third one is system proves costly as it involves two sets of sewers. Sewer pipelines are laid in two different pipelines. Then the sewer pipeline system will be costly. The use of storm sewer is only partial, because in dry season it will be converted into dumping places and may get clogged. The flow will happen only in the rainy season in the rain sewers, that is storm sewers, and in all other weather conditions it will be dry. And if it is an open sewer, then all the waste will be dumped into that particular drainage, and there may be a chances of clogging during the rainy season. Then the combined system of sewage. When only one set of sewers are to be carry both sanitary sewage and surface water or storm water, this system is called a combined system. Sewage and stormwater both are carried to the treatment plant through the combined sewers. Advantages are the size of the sewers being large, choking problems will be less compared to other systems, and it is easy to maintain and clean. It proves economical as one set of sewers to be laid. And because of dilution of the sanitary sewage with the stormwater, nuisance potential is reduced, and the treatment plant maintenance will be lessened.
And the disadvantages are the size of the sewers being large, difficulty in handling and transportation of the system, and load on treatment plant is unnecessarily increased because a large quantity of stormwater is entered into the treatment plant. So we have to increase the capacity of the treatment plant. Then it is uneconomical if pumping is needed because of large amount of combined flow. It is uneconomical because of this pumping system. If we have to transport the sewage from one place to another, if pumping is also needed, then it will be uneconomical. Then unnecessarily stormwater is polluted. Basically, this majority of the stormwater is not polluted and we can directly dispose it off to the river. But if we combine it with this dry weather flow, it also get polluted, and the quantity of this polluted water will increase, and the size of the treatment plant should also be increased due to this large quantity of polluted water. Then partially combined or partially separate system. A portion of stormwater during the rain is allowed to enter the sanitary sewer to treatment plants, while the remaining stormwater is carried through the open drains to the point of disposal. A portion is entered into the dry weather flow. Advantages are the sizes of sewers are not very large, as some portion of the stormwater is carried out through the open drains, combines the advantages of both the previous system, that is separate system and combined system. The silting problem is completely eliminated due to this combination of stormwater with this dry weather flow or polluted water. The disadvantages are during dry weather, the velocity of flow may be low. The stormwater is unnecessarily put load onto the treatment plants to extend the capacity of treatment plants to be increased due to the addition of stormwater into the polluted water. And the pumping of stormwater is unnecessary or unnecessarily overloaded on the pumps. Then suitable conditions for separate sewerage systems, that is rainfall, that is the separate sewerage system is dry weather flow separate and the stormwater sewer pipeline separate. The suitability of the same system is that where rainfall is uneven. When rainfall is uneven, we can accept the system, and where sanitary sewage is to be pumped. If sanitary sewage is to be pumped, then also we can accept this separate system, and the drainage area is steep, allowing to run off quickly. If the runoff water reaches the river within certain time, then due to the slope of the land, slope of the catchment area, then we can accept this separate system. And sewers are to be constructed in rocky strata. The large combined sewers would be more expensive. For the construction of the sewers in a rocky strata, it will be more expensive. So in that case also, we are accepting the separate sewerage systems. Then the suitability for the combined system. First one is rainfall is even throughout the year. If for a particular catchment area, the rainfall is even throughout the year, then we can accept this combined system. And for both the sanitary sewage and the stormwater have to be pumped. If these are to be pumped, then also we can accept this combined system. And for the third point is the area to be sewered is heavily built up, and space for laying two sets of sewers is not enough, not possible, then also we can accept this combined system. Then fourth one is effective or quicker flows have to be provided, that is effective drainage are to be provided, then also we can accept this combined system.
Then these are the comparison of separate system and a combined system. The quantity of sewage to be treated is less because of treatment of stormwater is not done in a separate system. And as the treatment of both are done, the treatment is costly. Then in cities of more rainfall, this system is more suitable. In cities of less rainfall, this system is suitable. As two sets of sewer lines are to be laid, this system is cheaper because sewage is carried in underground sewers and stormwater in open drains. Overall construction cost is higher than the separate system. In narrow street, it is difficult to use this system. It is more suitable for narrow streets, and less degree of sanitation is achieved in this system as stormwater is disposed without any treatment. High degree of sanitation is achieved in this system. This is the comparison of the combined system and the separate system. I hope you understood what is a sewerage system and the types of sewerage system. That is, first one is separate system, then combined system, then partially combined or partially separate system. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് സെപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത്. സെപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് സീവർ പൈപ്പ് ലൈൻസിലേക്ക് വരുന്നത് ഒന്ന് ഡ്രൈ വെതർ ഫ്ലോ ആണ്, അതായത് സാനിറ്ററി സീവേജ് ആണ്. പിന്നെ വരുന്നത് സ്റ്റോം വാട്ടർ ആണ്, അതായത് നമുക്ക് റെയിൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന വാട്ടർ. അപ്പൊ ഈ രണ്ടെണ്ണാണ് നമുക്ക് നോർമലി ഒരു സീവർ പൈപ്പ് ലൈൻസിലേക്കും ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റിലേക്കും പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സീവർ പൈപ്പ് ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റിലേക്ക് പോകുന്ന വെള്ളം നമുക്ക് കണ്ടീഷൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഡിഫറെന്റ് സിസ്റ്റം ആയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം. അതിലുള്ള 3 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. ഫസ്റ്റ് സെപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റം. സെപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രൈ വെതർ ഫ്ലോന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. നമുക്ക് സ്റ്റോം വാട്ടർ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൈപ്പ് ലൈൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സൈസ് ഓഫ് ദ പൈപ്സ് ഒക്കെ ചെറുതായിരിക്കും. കാരണം ഡ്രൈ വെതർ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുമ്പം അതിനകത്ത് വളരെ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രമേ വരുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് സൈസ് ഓഫ് ദ പൈപ്പ് ലൈൻ നമുക്ക് ചെറുതാക്കാൻ പറ്റും. മറ്റേതെന്തായിരിക്കും? ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും, അതായത് സ്റ്റോം വാട്ടർ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും. അത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റിലേക്ക് പോവാണ്ട് ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ റിവറിലേക്ക് ഡിസ്പോസ് ഓഫ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ പൊല്യൂഷൻ ഇല്ലാത്ത വെള്ളം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും, റിവറിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഈ ഡ്രൈ വെതർ ഫ്ലോയിലുള്ള സാധനം മാത്രം, അതായത് സാനിറ്ററി സീവേജ് മാത്രം ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. പൊല്യൂട്ടഡ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ടെക്നോളജിക്കലി ഹയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ് ആവശ്യമായിട്ട് വരും. അത് കൂടാണ്ട് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റിന്റെ ഫിൽറ്റേഴ്സും ബാക്കിയുള്ള ഇതൊക്കെ തറോ മെയിൻ്റെനൻസ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഡ്യൂ ടു ദ ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ. അതിനകത്തുള്ള ആ പൊല്യൂഷൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ ഇതാണ് സെപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റം. കമ്പൈൻഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റോം വാട്ടറും പിന്നെ നമ്മുടെ ഡ്രൈ വെതർ ഫ്ലോയും സാനിറ്ററി സീവേജും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്റ്റോം വാട്ടറിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്തായിരിക്കും? വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പൊ സ്റ്റോം വാട്ടർ ഇതുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ സീവർ പൈപ്പ് ലൈനിന്റെ സൈസ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. അതിന്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റിന്റെ കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടേണ്ടതായിട്ട് വരും. കാരണം അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്തായിരിക്കും? ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന വേസ്റ്റിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, വേസ്റ്റ് വാട്ടറിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? വലിയ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറക്കണം, അല്ലെ? നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ അതിനകത്ത് ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. പിന്നെയുള്ളത് നമുക്ക് പാർഷ്യലി സെപ്പറേറ്റും പാർഷ്യലി കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റമാണ്. അതായത് നമുക്കിപ്പം ആവശ്യം വരുന്ന, അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ എന്ത് വേണം? പൊല്യൂഷന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ
നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന വേസ്റ്റ് വാട്ടറിന്റെ കുറയ്ക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പോർഷൻ ഓഫ് സ്റ്റോം വാട്ടർ നമ്മൾ ഏതിൽ കളക്ട് ചെയ്യും? നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സാനിറ്ററി സീവേജിന്റെ ഡ്രൈ വെതർ ഫ്ലോന്റെ പൈപ്പിൽ കൂടെ കളക്ട് ചെയ്യും. മറ്റേത് എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു പോർഷൻ ഡയറക്ട്ലി നമ്മൾ റിവറിലേക്ക് ഡിസ്പോസ് ഓഫ് ചെയ്യും. അപ്പം ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ്? നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറക്കാനും പറ്റും. ലാർജ് സൈസസ് ഓഫ് പൈപ്പ് ഒന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരില്ല. അങ്ങനത്തെ കേസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ എക്കണോമിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. ഇതാണ് 3 types ഓഫ് സീവറേജ് സിസ്റ്റംസ്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു.